My name is Chandravansh. I am studying class 4th section. Good morning everyone. My name is Jinendrishi. I am studying in 4th class A section. Today our topic is World Radio Day. World Radio Day is celebrated in every year, February 13th, to recognize radio as a powerful, low-cost and accessible medium for education, entertainment and information worldwide. It is a day to recognize how important radio is for sharing news, music and stories with people all over the world, even in the most remote places. It is celebrated on February 13th because that is the day United Nations first radio was ever built. So an organization called UNESCO created this day in 2011. Radio is unique because it doesn't need any internet or a TV screen. It can reach people during emergencies like storms where others might not work. Radios work by sending invisible electromagnetic waves through the air. Radio is one of the simplest means of communication. My friend will share some more about World Radio Day. There are many radio stations. Most of the radio users keep this an antique piece in their showcase. Radio is the perfect way for transformation of data and information. Radio is the most dynamic as well as reactive way to access the news. Radio is a handy as well as lightweight object which usually covers all the aspects of the news. A recent survey shows that 370 private radio stations are all over the India. Now my friends are going to share more about radio stations in India. Everyone, my name is Harika. I am studying in 4th class J section. Good morning everyone. My name is Rishita. I am studying in 4th class J section. Today my topic is radio in olden days. Long ago, radios were big boxes kept in homes. Families sat together and listened to news, songs and stories at a fixed time. There were no screens, only sound. People had to wait patiently for their favorite programs. Radios worked with buttons and antennas and they were very special because they brought outside world into home. Thank you. Radio in the present day. Today radios are small and easy to carry. We can listen on mobile phones, computers or in cars. People can choose songs anytime or listen online. People don't have to wait for a program. We can play what we like whenever we want. Now our friends will enact a skit to show a difference between olden generation radio and present generation radio. Thank you. వివిధ భారతి ఆకాశవాణి జాన్సన్ గ్రామర్ పాఠశాల ప్రయోజిత కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సరూర్ నుండి రామారావు గారు మనకొక లేఖ రాశారు. జనవరి 31వ తేదీన కుంట్లూరులో జరిగిన వార్షికోత్సవానికి ఆయన హాజరయ్యారట. మన విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన వివిధ కార్యక్రమాలను చూసి ఆయన తన భావాలను మనతో ఇలా పంచుకుంటున్నారు. వేలాది విద్యార్థులు బహుముఖ ప్రజ్ఞశీలునిగా తీర్చిదిద్దుటలో జాన్సన్ పాఠశాల అందవేసిన చెయ్యి అని పేర్కొన్నారు. మన విద్యార్థులను ఆశీర్వదిస్తూ వారి కోరిక మేరకు ఈ పాటను విందాం. పాపలు మంచికి రూపాలు, దేవుని గుడిలో దీపాలు. పాపలు మంచికి రూపాలు, దేవుని గుడిలో దీపాలు, దీపాలు, దీపాలు. మచ్చలేని మాణిక్యాలు, ముచ్చటైన అరవిందాలు. మచ్చలేని మాణిక్యాలు, ముచ్చటైన అరవిందాలు. కరుణకు ప్రతిబింబాలు, కనిపించే దేవతలు. పాపలు మంచికి రూపాలు, దేవుని గుడిలో దీపాలు, దీపాలు, దీపాలు.
listeners. నేను మీ ఫేవరెట్ రేడియో జాకీ కృతిక. వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ రేడియో స్టేషన్ జాన్సన్ గ్రామర్ స్కూల్స్ 98.5 FM. లెట్స్ సీ ద ట్రాఫిక్ అప్డేట్స్. నాగోల్ నుండి ఎల్బీ నగర్ వచ్చే దారిలో ట్రాఫిక్ జామ్ బాగా ఉంది. ఆ వైపు వచ్చే వాహనాలు ఆ రూట్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. Now it's time to take a caller. Let's see who is online today. Hello RJ Kritika, I am Hanvika and I am a big fan of your radio station. Kindly can you play song for me? వావ్, డెఫినెట్లీ హన్విక గారు, మీ రిక్వెస్ట్ మేరకు ఈ సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर